So hello students, after the result display of CET 2025, we all need a college branch wise cutoff. So आपल्याला माहिती आहे COEP PICT साठी तर 99 प्लस वरती कॉलेज क्लोज होत आहे पर्सेंटाइल वरती. पिंपरी चिंचवड कॉलेज CS ब्रांच साठी फॉर ओपन कॅटेगरी 98.7 पर्सेंटाइल, SC ST 88 पर्सेंटाइल, VJ 96 पर्सेंटाइल and for OBC 98.5 पर्सेंटाइल. IT ब्रांच साठी 98.3 पर्सेंटाइल, VJ 93 पर्सेंटाइल. Again, MIT Anandi College for computer engineering for open category 96 percentile, OBC 95.31 percentile. College DY Patil Apurdi College for computer science open category 97 percentile, IT 97 percentile, ENTC electronics and telecommunication 95 percentile, SC ST 66 percentile, again VJ 89 percentile. Now next coming towards Siagal College of Vadgaon, computer engineering for open category 94 percentile, ENTC 89 percentile, IT you will get 93 percentile. So now for your GS Raisoni underrated college पण चांगला आहे. For your open category for branch computer engineering 92 percentile, IT 91 percentile. Then after same college GS Raisoni AIM which is machine learning 91 percentile, data science 90 percentiles and cyber security which is 89 percentile. Good option hai, you can do it. Ajinkya Patil next college, Ajinkya DY Patil sorry, AI data science your 88 percentile and civil engineering 48 percentile. ज्या लोकांना अजून लो कॉलेजेसची लिस्ट पाहिजे असेल त्यासाठी मी नक्कीच व्हिडिओ फॉरवर्ड करेल. सो थँक्यू.